Вот. Так, общая громкость. Ну, тут все нормально. Так, игровой процесс. Стоп, имя говорящее очень вещь полезная. То есть... Сюжетный режим. Угу. Сложный режим. Объять. Врагов сложнее убить, они наносят больше урона. Снижено то, что надо. От ваших действий. Чем больше людей вы убиваете, тем легче пройти игру. Угу. Как я понял, тут будут... я читал, типа, что... 4 концовки в игре. И вот я так понял, эти концовки будут идти от типа, сколько я людей убил, что я сделал, ну и типа вот все эти дела. Конечно, если ты будешь убивать людей пачками, то тебе будет намного легче проходить игру. Но и концовка будет намного хуже. 12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is war but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Это игра про вампира. Мы тут будем, так сказать, кровосисей. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Пугай меня. Какая милая игра. Звук такой, как будто после контузии. Граната рядом взорвалась. Да, милота. Пошел бухать с друзьями, проснулся. А ты вот здесь. Не совсем приятно. Кровь. Кровь. Ух, какая тут милая яма. Прям... Но мне повезло, что я не был в центре. Кровь. Я тут постараюсь сделать меньше хуйни, так сказать.
буду таким злодеем, буду прям молодец, молодец, папа. Thirsty. Пить. So thirsty. Так, мы играем за Джонатана. Так, давай поговорим. А, ну что ж. Сейчас в горлянку вцепится. Она ж живая? Пусть сейчас сделает. Да, живая. Давай уже цвета в игру. То зачем это? У меня цветной телевизор стоит, я мог бы и черно-белым играть. Mary! Ой, No! ой, Mary! сестру кокнул. Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Mary. Mary. No. Да все, она... No. No. Как грустно. Сейчас заплачу. Да ладно, на труп давай доешь ее уже. Я уверен, ты там не всю кровь выпил. Наверное. What have I done? This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me Беги, explain! Форест, беги! Ай, бля! Ух, какой ты резкий стал. Сразу кровью бахнул, так хорошо. По венам пошло, да? These patrols are after me. See them fancy clothes? No! No! Don't shoot! Ага, на кружочку. Ну это... This is a nightmare. Я не знаю, на что это игра. Это вроде типа... I need to get out of here. Надо. Бежать. This can't be happening. Сейчас тут выскочит кто-то, не? Ой-ой-ой. No! Please, stop! I mean Стой, you да. no harm. Стоит. Тихо-тихо-тихо. Не бей засранца. What's В окопы going on? давай. Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Что это? О, мачете. Я не сдамся без боя. Так, ладно. Ко мне типа обратно, да? Нет. Вы мне... Now, I can defend myself. А, я понял, бочки разбить, да? Как неожиданно и приятно, что именно в этом трупе, именно сейчас... Who are you? Ай-яй-яй, нихера! Получай, получай, перо в бок прямо. But you left me no choice. Жаль пацана, ничего не сказать. А, тут ХП саморегенерируется. Ну да, это сложная игра, это очень простая игра, если ХП саморегенерируется. Who are you? Stupid beast! Stupid beast! Получай, получай, получай. Sorry. Получай, спам, спам. А, треугольник, я так понял, а нет. Пистолет у него забери, но зачем? Зачем мне пистолет, да? Так, что у нас тут? Может быть, найдем что-нибудь интересное. Ну, может быть, в самом начале нет ничего интересного. No, please, stop! А, тут еще и парируют, гады. Мне бы управление полностью отключили, Антону. Один дальнобойный, дальнобойный. What do you want? Чего тебе, да, уже? Ничего. Да, ну мне хп сбили, я его восстановил. Неинтересно как-то.
Не стреляй. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Ой, ой, Please, патроны закончились. listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? Ah! Ah! What in God's... That'll do the rest of the job. Just leave me. The sun. It feels like it's burning me to the bone. I need to find somewhere to hide. Шелтерки нужны. Let me Оп, go! оп, 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 ай-яй-яй. Мансуй, 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 хлоп, получай перо в бок. Возьми у него... need to find shelter. Что это у него вообще? Это у него, блядь, хуйня какая-то. Уходите. Мне сюда. Is anybody there? What is this place? Ну что ж. Ну, как неожиданно и приятно, тут рядом шкаф стоит. Ну, полка, который можно задвинуть. Да-да-да, вообще прям. The place seems abandoned. I should be safe enough here. Записульку давай посмотрим. Так, он читает или мне читать? А, это... Флешбеки. Brother, what have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Оу, щи, Рамса. Whoever did this to us, I will find them. А, типа его дом или, блядь, что? Фу, ладно. Непонятно вообще. Шиллинги. Шекели нашел. Огонь и... Воу, тут прям... Ну, можно мне приблизить... А, то есть это на максимум отдалить. Ага, то есть это вот вся карта, да? Сейчас мы перейдем сюда. И начнется игра у нас, да? Карта такая, ну, небольшая карта, кстати, я думал, больше будет. Двуручно. А, тут еще и инвентарь есть. Слабости. Так, кровососы не боятся ни солнца, ни огня, не загораются и не превращаются в пепел, попав под солнечные лучи. Но солнце очень-очень сильно им вредит. Я лично приковал одного вампира к дереву, чтобы узнать, что с ним произойдет после восхода солнца. Через несколько минут его кожа почернела так, словно горела изнутри. Его глаза и тело расплавились, и я увидел, как шевелятся и скрипят его нечестивые кости. Тварь весь день пыталась уклониться от солнечных лучей. В конце концов, остался только иссохший труп. Но как только солнце скрылось, за горизонтом он начал медленно восстанавливаться. Я отрубил его голову, чтобы окончательно уничтожить. А когда применил огонь, проклятый кровосос так и не возродился из пепла. Огонь — это наше оружие, братья. Лучший способ уничтожить зверя — это сжечь его. Знай своих врагов. Карл Элдрич, лидер стражей Привена. То есть они боятся огня. Это типа буду с ними драться. Или как? Ну я просто сам вампир. Да, что лицо у нее не особо. Котлы.
Флэшбэк. This one's dressed up Стой. fancy. Этот разряжен в пух и Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still got rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Золотые часы. Go watch. Beautiful it is. Красота. Сбагрим их да поделим. What you fancy it, shall I take it? Поставщиков не так уж и плохо. I suppose we О, are красота. undertakers. Now, give me an Давай, скидывай его. То есть наш перс сдох, его перед That's impossible. пульса нет, невозможно. Почему пульса нет? Он не говорил про пульс ничего. Наши котлы. То есть наш персонаж... Нашего персонажа куснули. Перед тем, как он погиб. Ну, или он сдох из-за этого, скорее всего. И он стал вампиром. Его скинули в эту, и он, короче, возродился. Там тыры-пыры, в жопе дыра. Что не видит 12 сынов королей, что спит под венцом из камней. Да взирает на нас вечно очами более костей. Возносится к небу молитва о том, кто уходит на бой, дорогу свою должно выбрать дитя, рожденное тьмой. Кто это? Обо мне? Пусть... No! Нет. Нет. No! Я так много не I успел. still have so much to accomplish. Да, ну, бывает. Вот что бы мы сделали. I still have so much У меня left that еще needs столько doing. не сделанных дел. Пистолет. А, нет, да. То, что надо. Валера. Johnny, this one's lost. Джонни, We need to этому leave. уже не And поможешь. now. Надо уходить скорее. There's time. I can Нет, save him. еще есть время. Я спасу его. That's the enemy coming. Враг уже близко. The Нам orders are to приказали evacuate the эвакуировать hospital. госпиталь. Все, Done. он будет жить. He'll live. And now what? We fight. Будем Killing is a сражаться, hell of a lot убивать куда easier than проще, чем healing. лечить. Одна пуля. А, точнее, даже No. разряжена. It never got easy. Это оказалось не так просто. Старый револьвер. Информация. Урон 45. Надежный боевой пистолет. То есть его качать можно, да? О, круто, круто. То есть тут можно их качать, увеличивать скорость стрельбы, оглушение. Ну, это прикольная вещь, прикольная. Что ж, хорошо. Окровавленный дневник. 15 октября. Почти не спал. Бекки всю ночь кашляла и бредила в лихорадке. Утром я услышал громкий шум. Несколько мужчин работали на большой машине, которая копала большую яму. Большие мужчины. Мгм. Так, она похожа на механическую лопату. Может пойти туда и спросить, не найдется ли работы для меня. Бекки нужны лекарства. 16 октября. Я поговорил с людьми, которые управляют механической лопатой. Они сказали, что копают по всему Лондону братские могилы. Правительство принимает меры предосторожности в городе. Новая эпидемия. Ну, это он спрашивает. Грипп вернулся, а работы для меня не нашлось. Ночью Бекки немного поспала. Литейная закрыта, а другой работы в районе нет. 19 октября. Я отправился в Лондон за едой и лекарствами. Поезда не ходят. На дорогу через Темзу и обратно ушел целый день. Бекки, кажется, стало лучше. Я сварил суп, и она поела. Я не нашел лекарств, купил только пару шприцов и немного снотворного на черном рынке. Денег у нас больше нет. Завтра пойти
может завтра пойти в Пембрукскую больницу. Она далеко, а я боюсь оставлять жену надолго. Опять же, 19 октября. Через несколько часов после еды Бекки стошнило. Она так исхудала, что смотрю на нее и плакать хочется. Она сказала, что по ночам на улице кто-то разговаривает. Она говорит, что хочет мяса. Где найти мясо? Завтра я забаррикадирую двери и окна, чтобы защититься от мародеров. 21 октября. Люди, управляющие механической лопатой, прекратили копать могилу. Вчера ночью я слышал крики на них. Похоже, кто-то напал. Теперь я только с... Теперь только... А, теперь там только несколько лодок, с которым... С ко... Ай, черт. Которых днем и ночью сбрасывают трупы в огромную яму. Стоит страшная вонь. Нужно было уйти отсюда еще неделю назад, но Бекки отказалась. «Я лучше умру», — сказала она с усмешкой. «За что она так меня мучает?» 22 октября. Бекки только что напала на меня. Она прыгнула на меня с лестницы и пыталась укусить. Мне пришлось ударить ее, но она дала мне сдачи. Я побежал наверх и заперся в спальне. Она плачет и что-то бормочет внизу. Я достал пистолет, который хранил с времен войны. Возможно, мне придется выстрелить из него в собственную жену. 23 октября, и я совсем не мог заснуть. Бекки всю ночь царапала дверь и просила... Что? И... Где? И просила о помощи. Умоляла ее впустить, но мне не хватало духу. Теперь я просто жду, когда она умрет. Уже недолго осталось. Я молю Бога о том, чтобы все поскорее закончилось. 24 октября. А я так хотел есть, что утром спустился вниз. Бекки сидела в кресле у камина, она тяжело дышала, словно собака, и молча следила за тем, как я передвигаюсь по комнате. Я навел на нее пистолет, но она не отреагировала. Я не смог нажать на курок, просто вернулся в свою комнату. 25 октября. В доме тихо, словно в склепе. Больше никакого шума. Бекки умерла. Прости, любимая, я не смог тебя спасти. Скоро мы будем вместе. Неплохо, хорошая история. Ну и вот, в общем-то, он 25 октября и бахнулся. Хоть пистолет мне дал. Ну а теперь куда? Тут вроде тупик. Спать? И вправду, самое время поспать. This makes no sense. Я ничего не понимаю. None of it. Ничего. No sense at all. Совсем ничего. It's a nightmare. Это страшный That's сон. it. Не иначе. Ну и лег спать. Вот это я понимаю. So be it. Быть посему. Ну, хлоп, не сработал. Rational thinking only. Надо мыслить здраво. Стреляй в сердце. Так ты, блядь, да пошел ты в жопу. Какой выстрелить? Не-не-не, мысли здраво. Пошел в жопу. Мысли здраво. Не-не-не, я не буду стрелять. А подожди еще. 2 минуты. Вот такие выборы дает, блядь. Ладно, стреляю. Хорошая игра была. Всем спасибо, кто смотрел. Пока. Видимо, это не конец. Ну что ж, а может и конец. Игра стоила своих денег 12 из 10, ребята. История про то, как мужик не убил свою жену, а сам застрелил. О! Неожиданно.
Ты же стрельнул себе в горло. Как пуля там слева появилась? Я не сдох. И вправду. Как ты так стрелял, косо? Он в сердце стрельнул? Кровь! This is Это absolute какое-то madness. безумие. Я потерял связь с Touch with реальностью. the real. Верно. Безумие. Безумие Луны. Той, что превращает слепящий свет солнца в мягкое сияние. Развитие. В убежищах вы можете отдохнуть и развить навыки, чтобы повысить свой уровень. И улучшить вампирские навыки вам придется... Вот это я понимаю неожиданно. Аутофагия. Вы расходуете свою собственную кровь, чтобы мгновенно восполнить здоровье. Круто. Что тут еще есть? Свертывание. Восстанавливаете кровь в венах цели, делая ее беззащитной. Круто. Создаете невидимый барьер, который поглощает урон ближнего боя, пока не исчезнет или не будет уничтожен. Наступательный удар ближней дистанции всем живым перед вами. Кровавое копье. Созданное копье из крови, которое происходит... Понятно. Теневое облако. Промежуток. Взрывается. Понятно. Тактическое. Сверхъестественный прыжок во время приземления. Переключение врага. Хрень. Ярость над собой. Позволяйте зверю управлять вами. Яростно атакует их. Угу. Кровавый котел. +1 сыроватки. Вот это полезная вещь, если это хилка, то, конечно, я его первым делом вкачаю. Под число патронов с собой это тоже очень полезная вещь. Повышает урон от укусов в бою. Единиц здоровья. Организм. Увеличивает... Фу, это полезно тоже. Конечно, выносливость. Я выносливость качал. Увеличивает запас крови. И увеличивает объем крови, поглощаемый... это еще она и качается. Наступательная. Когти. Удар ближней дистанции. Вот это я думаю вкачать. Сколько оно? Косарь. Слушай, а немного ли? Ладно, давай. Да. Косарь, так косарь. Voice in my head. В моей голове. Если я не If I'm not не mad, сошел с then ума, значит, it must belong to the one who made me. What I он am. сделал меня таким. Я должен найти I must его и find помочь him to мне. understand what I Найти, have через become. которого все началось. These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here! Блядь, дверь захлопни. Неплохо. My head's spinning. Что не подсел? Да ты что, блядь? Что? It's locked, all right. Да ты что? Ну беги. Оружие для левой руки. Старый кол. Прикольно. Старый кол, да? Это на треугольник. Это оглушает. То есть ты квадратиком бьешь, ты треугольником оглушаешь. Что ж прикольно. I'm still in Southwark. Стоп. I must reach the West End. Если у меня есть ключ, Go back то home. значит у меня эта дверь должна открыться.
It's locked. Да, ну ладно. Over there! А ну. Die, vermin! А ну, куси. A strength I never knew I had. Ну, типа, блин, механика-то неплохая. I cannot enter. Ну все, пошел. Обычный геймплей. Бегать, смотреть. See them fancy clothes? This one's a top! This shouldn't be possible. Жопу ты сосал нахуй. А он стоит, смотрит так, как его друга зовут. Every sinew, every fiber of my being is afire. Ну как, прикольно, дурачки, сдохли. Вот куда ты, Рахитос, стреляешь? А я хп немного восстанавливаю. My strength, my reflexes. Я уже не человек. I'm not human anymore. Уже нет. Так, кстати, все, да. Состояние района стабильное. Ты нужен королю и стране. А ты вступил в армию короля? Это... Ну, это понятно, да. My poor sister. Моя бедная сестра, если бы я тогда... If only I had унял жажду controlled my крови. need for blood. Мэри, кто-то Mary, заплатит за это. someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Как эти двери открывать? I have this thirst for blood. This is despicable. I cannot enter. У меня, по крайней мере, теперь кровь есть. Неплохо. The dizziness from the jump. I can Так, прогрузка уровня. control it. It's locked, all right. It's locked. It's locked. Хотя бы есть такая фишка, что я могу смотреть. Фишка-то неплохая. Еще крыса, но мне уже крови не надо. Ну, задумка с What will кровью London have to say to me? неплохая. О, еще шиллинги. I've so many questions unanswered. Столько вопросов. Состояние стабильное. Another corpse. Еще один труп. Have the very Когда streets улица of Лондона London become a успели стать mausoleum? кладбищем? Да я не знаю. Спроси у него. The man has been drained of all blood, Выпили всю кровь. but I can still smell Но the я scent of чую it. ее запах.
I follow the scent's trail, Может, если я perhaps пойду it в will запах, lead me то to my найду assailant. того, кто на меня напал. Послушай, Fresh blood. The smell is so а strong. ты подожди, не торопись. Тут тоже кровь. Тоже свежая. This is a slaughterhouse. Братская могила. It's locked, all right. It's locked. Так выбей его. Что ж, хорошо. Ну, в таких играх обычно надо каждый уголок исследовать. Потому что пропущу какой-нибудь предмет, который мне потом пригодится. А вот типа этого, винт, масло. Все нужно для прокачки, я уверен. Прокачать там какую-нибудь куколку. Город, тебе человек, вовремя получивший медицинскую помощь, это удар в самое эпидемии. Требуются волонтеры. Сюда идет след. There is no one in sight. It's locked, all Да ты right. серьезно, а нахрен такие двери делать? Я уже думаю, хорошо. Where has everyone gone? Куда все подевались? Тут поздыхали. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. Убийца нападал здесь. So that must be the killer's trail. О, опять не торопимся с этим. Такие сундучки упускать нельзя. Алюминиевый осколок, алюминиевый порошок, это кошерно. Зато я уверен, можно потом сделать какую-нибудь алюминиевое кипауда. Это типа так убежище помечено. Убежище. Отдохнуть, потратить опыт. Улучшить оружие. Круто. Лекарства. Анемия. Лечение. А для правой руки? Что для этого надо? Часть обычной рукоятки и свинцовая пластина. Ага, потом уже... А потом прокачать. Это или это? Уменьшает расход выносливости или он увеличивает дамаг? Конечно, увеличивает дамаг. На эти 10% ни хрена не выйдет уменьшение расхода выносливости. Это хрень полная, я вам так скажу. Часы переработать. Часть обычной рукоятки. Так, мне еще одна, по идее, нужна. Можно поспать. У меня опыта вроде мало. Ну вот, например, вкус. Кровь. Запас крови. При укусе увеличивает запас здоровья. Увеличивает запас выносливость. Сколько ты стоишь? 300-очку, да?
Сейчас выскочит толпа врагов. At last, a little life. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. А кто-нибудь заходил в Has паб? anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle. See? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. надо This is a брать. free country. People still have the right to come and go, есть. don't they? Что здесь What's творится? going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Помойный пес. Что такое Who помойный is this пес? sewer dog? It's the local bogeyman. Местное чудовище. Convenient answer for every Ну, crime that совсем happened for беспокойно. decades. You murdered someone. Blame the Это sewer были, само dog. собой, это Hey, был помойный пес. Разве это не You make выдумка? it sound like it's a Имя fairy как tale. у чудища из страшилок. people will always believe Все in люди будут monsters. верить в монстров. Это легче, It's чем признаться easier в than собственных accepting their грехах. own darkness. We can all Каждый be может стать monsters. чудовищем. Мудро. I'll leave you to your bottle Оставлю then. вас наедине с вашей бутылкой. Эй, бармен! My God, sir, you look like Боже правый, Jonah's у вас whale такое just spat you out of hell. Can I Переживание. get you a drink? No, thank you. Я не хочу пить. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Что это за Where место? am I? Где я? Where is this Что это place? за место? You're at my bar, sir, Это the мой Turquoise паб, Turtle. сэр. Бирюзовая The last черепаха, ray of последний light луч in this света в dangerous этом part of опасном town. районе. Вы не боитесь? Aren't you Вы scared? не Scared of боитесь? what? Боюсь чего? All the bad Самое shit happens дерьмовое out on the foggy происходит в тумане streets. на улицах, And я I наружу never не go выхожу. outside. Вы открыты всю ночь? So you're open all night. Вы Yep. открыты всю ночь? Figured Ага, в people тяжелое might need a время place to людям хочется rest in these где-то dark отдохнуть. times. А тут не заходят вампиры там, я не знаю. Why is it going to be a Почему эта long ночь night? будет You долгой? must be new around Да, вы here. здесь недавно. Don't you know about the Вы разве не murders? слышали про убийство? Что за убийство? Tell me more about these Расскажите murders. мне больше Every про morning for the last few weeks, Последние bodies несколько have been недель тут found. каждое утро находят And those трупы, poor и sods бедняги didn't die умирают of не flu. от инфлюции. А чего тогда? Есть Do the police подозреваемый? have any leads on a Полиция suspect? кого-нибудь Ah, подозревает? even before the Копы не outbreak, coppers заглядывали never сюда, came round даже до here. начала эпидемии. We're on Мы our тут own. самы по People себе, die in сами. these parts all the Люди time, дохнут and как no мухи, one и всем cares. плевать. Да, бывает. Поможете с I'm looking for поиском? someone Я who ищу might have человека, который passed мог through here проходить через recently. ваш паб. Вы мне Wondered if you поможете? might help. It's been quiet tonight. Сегодня тихо. Был The еще only other посетитель, person он I've сразу seen пошел в went свою straight up to комнату. his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still То here? есть он Well, еще- yeah. Ну he да, paid for он the заплатил entire за неделю week. вперед. Кто он Who такой? is this man? Кто это человек? does he как look выглядит? like? Кто по Like a жизни? gentleman, I guess. Довольно Well по-джентльменски, dressed, хорошо одет, очень quite вежливый. polite. Профессор или что-то в Professor or этом something fancy like роде. that. Always writing, Всё reading время что-то notes. пишет или читает. Сколько он уже How здесь? long has he been here? Сколько он He уже rented здесь? the room a few days Несколько ago and дней didn't say when he'd снял leave. комнату. Блядь, это он резко сказал. То есть вот бармен может вот так просто рассказать информацию человека. Кто такой? Сколько ты зарабатываешь? Просто вот I need to meet мне this нужно man. с ним встретиться. У I меня есть have к нему вопросы. questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. Давайте без You hear me? шуток. Это приличное This is a заведение. respectable establishment. И без хуйни, мальчики. О, мать. Здравствуйте. Hello, sir. Здравствуйте. Are you сэр, у вас all right? всё хорошо? Я могу Is чем-то there any way I помочь? can help you? I don't know. Не знаю. Maybe Можете you could просто just talk to поговорить? me. Maybe you prefer to speak with Лучше Tom Том. then. He's more agreeable talking to strangers. Вы не хотите I со just мной want to поговорить? Я talk. просто хочу поговорить. I didn't Хотела mean с to тобой scare поговорить. you. I'm not afraid, sir. Я не боюсь, сэр. Просто мне It's нужно just I've обслужить other других customers to посетителей. take care of. I only see one Только одного customer. посетителя. Oh, Ну да. well, yeah, Я of course. должен I mean, позаботиться о посетителях. I best check on them.
What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought the people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. The murders? What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What have you heard about the epidemic? It's a Spanish flu. Yeah, killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. I'll leave then. Thank you. Мне интересно, вот тут, раз уж тут безопасно, почему кому-то сюда не напасть? Так не работает. Ладно, первая дверь. Вам лучше не задерживаться. Здесь стражи Привена. Я им ничему. Они ищут вампиров. И делают это очень хорошо. Они не уйдут тогда, когда найдут убийцу. У вас с ними общая цель? Опа! Уверен? Что ж, входите, кто бы вы ни были. Slowly, vampire. Who are you? О! Батюшка! Батюшка, тихо, не надо. Say it's a vampire. Вампиру мало веря. Present yourself. Джонатан! I need a word with anyone. Well, that's something I can do for Не you. имею просить. Мужик, успокойся. And who might... Доктор Эдгар Сюонзи. Качество крови 6000. Да, типа я должен его убить. Ну а зачем? Если я убью кого-то, то людям типа станет хуже. Ну 6 косарей опыта, да-да-да, я понимаю, что это круто. А, то есть столб, он медицину продвигает. А, то есть он типа тут столб, вообще самый-самый лучший, да? Ага. И кто же вы? I'm not sure that I know Я anymore. сам уже не уверен. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Это вас не касается. Sir, you have entered my room in the middle of the Комнату night, посреди pale as ночи, a вы corpse смертельно and shaking like a tree. Дрожите, как осиновый So please, лист. indulge me. Будьте добры, объясниться. Something, Что-то, someone кто-то оскверняет is людей, molesting people. убивает In их, fact, кусает. killing them, biting them. The calling Все card of a указывает на vampire, вампира, такого как вы. like you.
Похоже, вы в этом You seem the разбираетесь. expert. How would that be? Сознанием дела. I have my secrets, as you have У вас yours. свои секреты. Then if you are not a vampire, who or what are you? Кто по жизни? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. Из братства I am Святого Павла. performing an Я провожу independent независимое investigation here расследование in an и attempt to understand пытаюсь понять, precisely что what is именно going здесь on. происходит. С кем вы I heard говорили? another voice, that of Еще a один woman. женский. С кем Who вы were you говорили? talking to? Помойный пес. Ridiculous. Глупости I have no idea what you're Должно быть, talking about. послышалось. Something tells me not Чувствую, to доверять trust you. вам нельзя. Then the feeling is mutual. И чувствую взаимно. Да. What have you uncovered Что concerning the вам известно об murders? этих убийствах? It started a few Всё nights ago. началось несколько ночей Rumors of назад. violent Пошли murders. слухи о страшных The dogs have убийствах. always been, shall we say, Всё, как somewhat всегда, было, unsavory. скажем так, But this is different. неспокойно, но по другим How причинам. different? Что изменилось? A vampire is at work Здесь here. оставался вампир, Famished, голодный и reckless. безрассудный. It must be brought to ground, С ним and нужно quickly. как можно быстрее разобраться. Я могу. And what exactly is Чем же this именно brotherhood? занимается ваше братство? Sir, if the name is not Сэр, familiar если to вы you, слышите then о нас, we shall discuss it вы another лучше time. поговорите об этом в другой раз. Ладно. Then help me find the Тогда culprit. помогите мне найти виновного. I may. Сначала If you'll расскажите, first как tell вы me здесь why you оказались. opened this door. Ногами пришел. I followed a trail. Я шел по следу The за scent of откровением, blood недавней from a жертвы recent привел меня victim. сюда. It led me here. You thought I was your aggressor. That Что я explains a есть great нападающий, deal. это много объясняет. We are Мы both преследуем chasing the same shadow. одну и ту же тень. Я не уверен. Perhaps. Возможно. This is all Для new меня to это в me. новинку. Я даже I'm не not знаю even точно, certain что what я I'm ищу. looking for. You should let me handle this Позвольте мне affair. разобраться с этим. You've no idea what you're up Понятия не against. имеете, с чем столкнулись. No. Так и не ссы. Нет. I Я will сам find найду the монстра. monster. Он мой. He is mine. How will you do any better Чего than вы I? взяли, что справитесь лучше? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Я требую ответа. I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Not long ago, this Someone must know something. laugh. Да мать точно Evening, знает. sir. Can I help you? I have a few questions for you. Несколько вопросов. Well, if you must. Ладно, ладно. Как все было на I самом деле? spoke to Dr. Я говорил с Swansea. доктором He's Сьюансом, он not не the тот, man I'm кто looking мне for. нужен. Now, I want the Выкладывайте на truth. чистоту. The truth? На чистоту. What do you mean? О чём? I suspect that someone Подозреваю, else что was here вечером был tonight. кто-то еще. And I don't think Кажется, Tom wants to Том tell не me хочет about мне it. об I'm нём just the рассказать. barmaid Я here, просто okay? официантка. If Tom says Если you're the Том only говорит, visitor что we кроме had, вас then никто you're не the only приходил, значит, visitor we никто и had. не I can приходил. feel Я your чувствую fear, вас страх, madam. мадам. Please Расскажите tell мне, me what's going on. что там случилось. It's Will. Уильям, William Bishop. он пришел came до in here вас, earlier и мне tonight and казалось, что он кого-нибудь прибьет. Well, I thought he was going to clock someone. Кокнет. Почему вы так Why are напуганы? you so afraid? I mean, his skin, Его кожа, his руки. hands. Я потом I отскребала scrubbed every каждый glass and стакан, every chair that каждый he стул, к touched. которому он прикасался. God, I hope it's not Надеюсь, contagious. это не заразно. А что What произошло happened сегодня tonight? вечером? He was dead drunk as Он, как usual. обычно, нарезался My в God, усмерть, а его his eyes, глаза и His лицо, face. наверное, He must have caught something подцепил awful. что-то ужасное. Он He так shouted кричал, and это cried. было страшно. It was terrible. Расскажите о Tell нем. me about this William Bishop. Will was a sailor who Уилл worked at the моряк. canning Раньше он factory работал на before he консервном lost that job. заводе, но его nice bloke, уволили. really. Он хороший парень, He's never никогда ни с been кем не violent. дрался до Until tonight. сегодняшнего Why keep it a дня. secret? Зачем это скрывать? Why not Что tell тут me такого? about it? Tom's nothing if Том not не loyal. предает друзей. Когда After Уилла Will lost уволили, his Том job, he предложил offered him ему money. поработать They здесь. used to be good mates. But recently, well, Раньше они дружили, но Уилл Will вдруг started стал to get очень very злым. aggressive. I see. Понятно. Спасибо Thank you за for your откровенность. candor. Я I'll непременно be sure to поговорю с talk to Томом. Tom. Вы получили подсказку, личная информация. Том Уотс. Качество крови от здоровья человека. Том и Уильям Бишоп некогда были близкими друзьями.
Так, хорошо. А типа вот от этого слева зависит вот типа вся эта игра. Спасибо. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Нет. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Синяя строка. Расскажите мне. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Зачем вы мне солгали? Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. Я не лгал. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. И вправду. Who is he? William, just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Он опасен? Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. Can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Где он сейчас? I need to find him. Должен найти его. Это It's a matter срочно. of Вы urgency. знаете, где он? Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Вот это дружба. It's a good thing you cannot see me now. He didn't deserve this. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. С этим городом и вообще, короче. Скорее всего, помойный. Опа. The Жаль. body is still warm. Тело еще теплое из This дня man has недавно just been drained of blood. Записку. What's this? Some sort of note. 30 октября от Джорджа Маккалума. Кому патрульная в доках? Тема: множество погибших в районах доков. Мы полагаем, что там действует опасный кровосос. Найдите эту тварь, ликвидируйте ее, да побыстрее. Внимание! Судя по недавним сообщениям, этот вампир очень агрессивный. Действуйте с предельной осторожностью. Я знаю, что в этой части города у нас не хватает людей, но не поручайте это дело новичкам. Если я не ошибся, то тут действует бешеная тварь, которая убивает каждую ночь, как всегда. Сначала осмотрите заброшенные старые дома, подвалы, склады и канализацию. Уничтожьте кровососа, братья. These men, they're a company of professional vampire hunters. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. This man was armed. He tried to defend himself. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Добраться до той баржи. Что задание? Лог. Что ж, хорошо. Тут закрыто, да? It's locked. Ну, ясен.
Патрон. Так, нажмите треугольник, чтобы применить. Наносит обычный урон и урон при оглушении. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Алюминиевые винты, ну понятно. I cannot enter. Over there! Поминай, как звали. Картечь. Алюминиевый осколок. Свинцовая пластина. О! Это хорошо. Свинцовая пластина, это нужно. Так, ладно, давай спускаемся тогда. Так, некоторые враги. Так, физический. Дальний бой, магический, кровь и тень. Так, но он больше всего к огнестрелу. То есть он очень высокую устойчивость к патронам. Ты ебешь. Горля! Так его. Садим гада. Получай маслину. Так, я ж поменял. Watch yourselves! Watch yourself! Watch it! It's a killer! Блять! Фу. Маленький сундучок с билетиками. Как обычно от меня игра что-то прятает. О! Да, новое оружие. Что даже хорошо. Не зря лутался. Ну, например, у меня просто нету дробовика. Но эта вещь хорошая. Вправо. Получаем маслину. Максимум у меня 12 патронов. Я мог сразу сюда прилететь. Новые методы. Новые методы, новая тактика. Кое-кто из наших соратников считает, что наше главное преимущество в борьбе с кровососами заключается в том, что они не могут выходить на улицу днем. Поэтому мы можем уничтожать их в логовах, когда они спят.
такая ошибка характерна для новичков. Во-первых, что вампиры умны и пользуются множеством уловок, чтобы сбить нас со следа. Во-вторых, потому что убежище переполнено смертельно опасными ловушками. Для истребления кровососов в их убежищах понадобилось бы слишком много людей и времени. Лучше всего выслеживать и уничтожать вампиров, когда они на самом деле уязвимы ночью. Когда они охотятся в это время, гораздо легче заметить их и атаковать. Вот почему стражи Привена должны измениться и применять новую тактику с использованием небольших мобильных патрулей. Новинок техники и современных средств связи мы можем многое подчерпнуть из опыта войны во Франции. Новую стратегию, методы использования нового снаряжения и оружия, гранаты, белый фосфор, ультрафиолетовый свет, бронежилеты и огнеметы. Стражам пора перейти в 20 век. Новая война. Джеффри Маккалум. Прикольно. Часто крысы водятся рядом с убежищем. I can't believe I'm doing this. Не ожидал от себя такого. Ха, вот так сразу, да? И можно прокачать оружие. Старое мачете. Так, у вас достаточно для улучшения. Так, бери раз, ближний бой. Хлоп, второй уровень. Ну, я, конечно, хочу наносить больше дамага. Окей. Мне это выносливость тратить-то нахрен не надо. Старый кол. Да, ну, типа оглушение на немного больше. Вот опять же выбор из двух стульев. А, вот тут уже улучшение получше будет. Отличная лупара. Что надо? Пружина, часть обычного спускового механизма. Так, здесь еще немного залутался. Это пополнить все. Так, ладно, давайте тогда сядем, прокачаемся. Ну, наступательное мне такое, типа. А вот за укус мне больше крови давала. А тут это еще 5 уровень. В укусе при бою. Или увеличивать запас выносливости. Я не знаю, мне больше нужно именно вот это. На 40, на 60, на 100. То есть на 200 увеличивается. Я могу здоровье, но здоровье мне особо не надо. Мне надо... Я ж качал. Я ж качал стамину. Не-не-не-не. Я, значит, не сохранял. Да, у меня стамины и вправду больше стало. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Кружится голова. Старая коса. Ну, черт, я только... Блять, я только прокачал. Только прокачал, ну, бывает.
А, то есть парирование, да? Ого, сколько стамины срезает. It's locked. This place reeks of bloodshed. I can't feel it. This creature is bedeviled. I must put it down. Ай-яй-яй-яй-яй. Понял. Да, блядь, меняй оружие. Понял. Сам его засосу. Блядь, это его... Как дебильно. Получай. Блядь. Интересная механика, кстати. А это живой? William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Yes, go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Ладно, поехали. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton.
William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. Да ёб твою мать, эту работу. What do you say? Да пошел в жопу. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. То есть я буду доктором подрабатывать. Хорошо. О, ну тут мило. Тут должна играть какая-то музыка, но... Ай, мой предыдущий стрим по СФСу. Пейбэк, его забанили, то есть его заблокировали. Сейчас расскажу. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have,
But what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. А он сейчас в этого превратится. Нихера, у меня модный костюм. Короче, мой стрим забанили. We'll have a word in my office later. По причине, что авторские права. Дурачки. Rotten bureaucracy. Each heart contains life. Drink at this river. Dry it all. Осуши ее. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Вот, сука. Я могу его загрызть. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. Кишки наружу. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Качество крови на то, сколько единиц убив этого гражданина. 500. Чем выше, тем... То есть... Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Я не хочу его убивать. Я хочу его сюда. К людям. Так сработает, наверное. Здравствуйте, тут ему помощь нужна. Офигенная проработка. Ладно, я понял, этого дурачка просто так не... Ну, я понял, этого дурачка в живых не оставлю. И, короче, забанили стрим за то, что там была музыка авторская. Я-то думал, ни хрена себе. Ну, я думал, там, ну, на стримах это не особо палится. А оказывается, охуеть еще как палится. Ну, и я, короче, буду обрубать теперь музыку. И я и здесь без музыки играю на всякий случай, чтобы меня не это... Или отпустить его. Если вы много единиц опыта, но это приведет к определенным последствиям. Да не-не-не, нахер. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Я сейчас, блядь, не хочу убивать лишних людей. Типа... Whoa, I feel giddy. Это бывает. Все-таки убивать всех подряд, ну, такое себе. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go. But no famished hunter can run for long. Поймать нового. А этот просто давит, чтобы я убивал, блядь, всех. Ну, да пошел он нахуй, в общем-то. Dr. Swansea asked me to collect you, Dr. Reed. Hurry up.
Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. Тут такие барские конфеты мне принесли. Handmade. Ну. Как-то с медом. Неплохие конфеты. Ukrainian quality. То есть это у нас здесь делают руками. Неплохо. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Ну, не знал я. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Только познакомился с ним. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Хорошо. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Второй на этаже слева от лестницы. Блять, ненавижу, you, когда Nurse говорят. Там слева, пойдешь направо, там в конце, а в конце там направо проход, справа проход, там кабинет, по лестнице наверх, по пожарной лестнице наверх, на крыше заходишь на чердак, идешь вниз, и там твой кабинет. Ну, примерно так. Здорово. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Опа, связи пошли. А ну. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Вот это я понимаю. Эй, пс, братиш. Патроны не нужны? Дробовик Милтона.
Неплохо, неплохо, но он очень дорогой, падла, блин. Да, несколько. Да давай все возьмем. Я буду, думаю, дробовиком играть. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Так, как там жизнь в Лондоне? Ого. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Спастись самим. Необходима подсказка. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Задать личные вопросы. Да, блядь, много подсказок. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what... Окей. Так, я могу продать. Good evening, Doc. Ладно, давай. Goodbye, Milton. Good evening, Milton. Good evening, Doc. Ладно. Goodbye, Milton. Фух, наконец-то. Привычка всегда пропускать диалоги в таких делах. Тут Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. The pain. Good evening, sir. Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head... You guessed right, Doctor. German shell took my Как жизнь? How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death. Can I ask you precisely why you're a patient? It's the pain, sir. The drugs don't work. Can I do anything? Nurses gave me a bunch of pills. Who is treating you? It's nobody since the old and tired doctor. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned... Soldier, do you need assistance? I'm fine. Just do some... Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Goodbye for now, Mr. Damn. The pain. It's here again. Ну, здравствуй, батенька. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sorry. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Так как жизнь. Do you know Tom Watts, the bartender? Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor.
Что? How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place, and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here, this Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the dockers' trade union. The wet boot boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Это его это бандосы, да ладно. Клей Кокс. Пей утомление. Эта банда вам Has the gang been threatening you? No. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks, and I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith, willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. То есть у него там намоленный какой-то, заговоренный. Как вы себя чувствуете? How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest, and then I can go back to the people who need me. А интересно, как тут происходит заражение? То есть вот моего персонажа укусили, и он умер. А нет, его укусили, он потом уже умер, и он заразился. А этот жив, его укусили. Have you made friends как работает? Since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Goodbye, Mr. Hampton. Ладно, до свидания. We'll talk again later. Да, иди в жопу. Кто-то стащил мое одеяло. О, мать пришла. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, Я высший вампир. Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Шок. Do you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine,
Ага. Поинтересоваться жизнью в Лондоне. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this. В этой пустой... Ладно. Слышали про синдром Котара? I see. Понимаю. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I'm assuming you must be a patient here. Am I right? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Тумана или летучие мыши. Так сказать, хуй тебе в руку. Удачи. Летучие мышь, бля. Who are these enemies? Кто эти враги, о которых вы говорили? Вы можете их описать? Я точно не знаю, но я чувствовал, что они на меня смотрят. Каждый раз. Когда я заходила в морг в саду, я ощущала на себе их взгляды. Шок. Мы о вас позаботимся. Сотрудники больницы вам необходимы. Они помогают вам заботиться о вас. Я говорю не о врачах в белых халатах. Я говорю о людях, которые охотятся на меня. Потому что я вампир. Don't worry. Не бойтесь, здесь These people люди вас will не not найдут. find you here. Лично прослежу I'll за тем, personally чтобы make sure они they к вам не leave you alone. приближались. Thank you, mortal, Спасибо, but do not смертный. interfere with them, Лучше не for you are no match вмешивайтесь, for не those that те, кто hunt me. Слежит меня. Ложная цель, новое расследование. Ага. Задать личные вопросы. Кто ты на самом деле? Who Кто are по you жизни? really, Miss Howcroft? Так тоже I mean, в связи apart с from тем, что being a вы- vampire. Is that not enough for you, Это мало puny смертных. mortal? Показалось, что What do мне you он- require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't Было remember. давно, что я и не вспомню. Centuries of Сотни лет unholy life can порочной have жизни strange накладывают effects on one's отпечаток на minds, you see? разум, знаете ли. Понятно. Все с ней понятно. Второй уровень у меня. I'll leave you, Mistress of the Буду Dark, мешать вашим to your личным nocturnal обрядам, королева тьмы. activities. Ложная цель. Выяснить, кто шпионит за Тельмой. Давай выясним. Может, кстати... Может... Тельма. Стой. Может, этот знает, он же вроде Тельма. Hello again, Dr. Reed. Да, задач личные вопросы. Goodbye, Mister. Не то. Не то, может, Evening. О болезни, вот. How close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. And it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one.
Ага. Ага. Необходимая подсказка. Как вам у нас? How was your stay with us? Oh, it's blood. Can I? It's the pack. Это я уже спрашивал. Goodbye for now. Fear and disgust on every street corner. The daily. Так, вот у нас тут Томас. Информация. Ага, то есть этот надеется. И верит, что она вампир. Понятно. О, записулька. Мои дорогие братья, я должен привлечь ваше внимание к очень важному вопросу. Чеснок как средство защиты от вампиров. Давайте на честноту. Чеснок никогда не защитит вас от этих существ. Даже самый свежий, ядреный, пахучий чеснок Брэма Стокера невозможно преувеличить. Ой, стой. Абсолютно бесполезен в качестве средства защиты. Ущерб, нанесенный романом Брэма Стокера, невозможно преувеличить. Да, конечно, славяне кладут в гробы дольки чеснока. Да, разумеется, жители Сантории вешают чеснок на окна. Об этом острове можно написать очень много. И я надеюсь, когда-нибудь вернуться туда и еще больше изучить его оккультные традиции. Но чеснок не служит для защиты живых от дьявола. Он напоминает мертвецам о том, что люди знают больше о их злокозненных намерениях. Это просто символ, не больше и не меньше. Так что, пожалуйста, ради бога, носите чеснок, демонстрируйте чеснок, вешайте чеснок и говорите тенями то, что вам не страшно, но если вам нужна защита от сверхъестественных сил, то придется углубиться в забытые тайны оккультных традиций, потому что, братья мои, правда такова, чеснок не прогоняет вампиров. Однако им вредит любые свежие растения. Тела вампиров словно бы не могут получить удар розой. Да, простой розой. Я был свидетелем того, как агрессивный Екан упал на землю и молил о пощаде. Когда его ударили деревянным колышком, я не знаю, почему этот метод столь эффективен. Я дал бы левую руку за разгадку этой тайны, однако факт остается фактом. Вампиры обладают повышенной чувствительностью к свежим растениям. Бой с тенями, как и почему, Ашер Толгри, глава братства Святого Павла. Ага. Так, у нас лежит, хай лежит. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Ну понятно, у меня очень большой вплыв. Подробно. Так, ну у нее неплохое качество крови, но опять же я не собираюсь убивать докторов. Это очень, хорошие люди. Поинтересоваться жизнью в Лондоне. О себе. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic.
What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Превосходно. Так, это все. Подсказки. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes and fears, not some biological machine comprised of blood, bones and flesh. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Goodbye, Dr. Strip. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Ого, нихуя ты борзый. 4, да? Ты тоже лох. Харви Фидик. Поинтересоваться жизнью в Лондоне. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees.
Может, соперничество мешает вам? And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. Это можно так назвать. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Вы хотите провести эту Why do операцию? you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Да, я не успеваю. Доверюсь вашему опыту, вы человек старых взглядов. If you are going to lead this surgery, I'm trusting you to assume the consequences of your actions, whatever the result. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. Охренеть, уже почти 10 часов. Эта игра вообще не про геймплей, это тут чисто почитать. Поэтому кому не интересно. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Aren't you too old for such jealousy? It really won't do you any good, you know. Don't be ridiculous, Dr. Reed. A simple glance is enough for me to know you have nothing for me to envy. Да, понятно, еще больше завидуют. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Так, хорошо, задать личные вопросы. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Thank you for your time. Еще тот, конечно. Ладно, так, теперь... Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here, then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. Да. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest. Good evening, sir. Doctor. Стой, подожди. Good evening. I'm okay. Tell me about it. I don't want to talk. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden.
Переутомление. Ага, то есть я выучу... Ой, вылечу его. I will see you later. I have to go now. I'm all right. Don't waste your time with me. О, ты кто? Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What do you think of your reception here? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect... What can you tell me about yourself, Miss? Not much to say. Just take care. Are you really that rich? Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. May I ask if you have an occupation? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more... 2600. Ха. То есть вот они вдвоем. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. The ambulance driver was quite rude, for a start. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a... Tell me... The ambulance driver was quite... What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for... Yes, and I paid without question. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Doctor. Goodbye. Ну, кто это у нас бабки пиздит? Мне проценты. Пипа. Ну, давай с этим поговорим. Ты чё грубил, пидорас? Пойдем. Такие проблемы надо решать. Эй, слышь? Пошел сюда. О, кстати. Good evening, Milton. Good evening, Doc. Ты хули грубил? А ёб твою мать. Goodbye. А где тут? О, вот она. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood... I see. Well, I'm a little surprised. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do... Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them? Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me.
Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Задать личные вопросы. Все, спасибо, пока. О! Никто ничего не видел. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rock. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Знакомый. А где он? А вот он снизу. Ну. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. What is the Pembroke Hospital situation? This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Goodbye, Dr. T. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Goodbye. It's safer here than anywhere else in the East End. Milton. О,
Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, Goodbye, Dr. Tippett. О, вот она, наконец-то. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think... And I'm Dr. Jonathan Reed. Well, it's a euphemism that you'll help... Очень бы пригодилось, тыры-пыры. Так. How would you describe this situation? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Возьмите You себя в must руки. get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how... I don't like your attitude, Nurse Hawkins. Pessimism can be as lethal as the epidemic in times like these. Sorry, Doctor. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. Но он оружие мне продает. Давай личные вопросы. А я не могу у нее спросить, Goodbye, куда она за бабки продает. Эй, Милтон. Good evening. Good evening, Doc. Задать личные вопросы. Нет. Жизнь. А репутация? Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Чёрт! Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Goodbye, Milton. Так, фух, наконец-то я дошел до второго этажа. А нет. Томас Элвуд. Что тут у нас? Лут. А лут я люблю. Тут у нас двери открыты. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. А что они тут забыли? Ох, нихера себе! Блядь! Ты обосранец.
вообще хп мало восстанавливает. Ах ты ж, блядь, их двое. Ну что ж, я думаю... Ага. Но если меня тут пёзнут, то это будет очень обидно. Их просто двое. А я просто один. Сейчас себя подпилить. Желательно несколько раз хотя. И одного. Пошел. Блять. Успел ударить, гад. Ага. Это что за каска такие? Получается, странец. Окей, я даже убил двоих, и у меня полное хп есть. Это кошерно. А кого они грызли? Фотография в бумажнике улыбающейся парочки. So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well. Да ладно. Так, маслины это хорошо. Тут у нас двери закрыты. Карантин. На территорию не входить. Карантин в связи с эпидемией. Окей, тогда сейчас пойду спрошу у него что да как. И закончу стрим. Уже поздно. Ну тут, знаете, в основном геймплей это читать. Ну, вот именно вот сейчас, да, вот я пришел, поговорил, все перечитал. Это заняло у меня реально где-то час времени, реально, ну, полчаса там где-то. Это, конечно, прикольно, что тут лор довольно-таки глубокий. Ну все, опа, кстати, здесь проход, да, ну. Не зря его тут сделали. А зачем он? Яр, тут потом окно открывается или что-то. В этом плане. Вот. Так, вход с другой стороны, да? Ложная цель. То есть тут можно посмотреть даже. Ну это интересно. Прям все по пометкам. Я думал, тут искать прям надо. Мешочек с мусором. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead.
but I used to be a real doctor. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and Good evening. Так. Вы не боитесь мертвых? Are you afraid, or why should I? А что These такого? bodies are Трупы, empty vessels. сосуд, разлагающийся Flesh left to порой. decay. Poof. Раз. No soul anymore. All Души gone. уже нет. Почему an вы interesting не point of боитесь? view, and quite an exotic. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. How did you get this job? Да, блять, ладно, похуй. Похуй, как он получил эту работу. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Было совсем иначе. Зачем вы закрыли? Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Очень рада. Я ее загрыз немножко. Верите в загробную жизнь? Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes. But the good news is, we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Goodbye, Mr. Chidana. Окей, у него можно покупать тут всякие вещички. It's locked, all right. Это плохо. I'm sorry you ended up on my plain and cold medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife.
I hope that might help. О, что у нас там? А вот кто за ними следит. Получай, падла. Сдохни. Умри. Сдохни. Тварь. Вот так, нахуй. На. Смертельный засад. 25 октября от командный пункт Стражи Привена. Кому патрулям в Ист-Энде? Действия вампиров, больница. Изучить, расследовать. 3 дня назад до одного из наших рекрутов дошел слух, что некая женщина-вампир прячется в Пемброкской больнице, лондонский Ист-Энд. Нам известно лишь ее имя Тельма. Ваша задача незаметно пробраться в больницу и наблюдать за действиями вышеуказанного кровососа. А затем сообщите о них нам. После этого мы решим, что следует предпринять. Понятно. За ней следили эти вояки. Окей. Ага, найти местный командный пункт. Окей. Я думаю, это мы уже сделаем потом. Может, завтра даже. Ну что ж, на этом я думаю закончить. Да. На этом я думаю закончить, ибо уже поздно, 10 часов. Спасибо, что вы смотрели. В общем-то, всем пока.